Hi, good morning everyone. Today we'll move on to one of the topic which was very important in 11th standard accounts. So we'll just see that is bank reconciliation statement. Shortly we call it to be BRS in our financial accounts language. So very commonly and very important concept which is we are going to see. Okay, so your what is BRS? First I'll tell you. BRS is nothing but bank reconciliation statement. Okay, so we would have seen in 11th standard what is cash book. So we would have done triple column cash book where we add both cash column and bank column. Okay, so you would have remembered there. So bank column and cash column simultaneously it will be open, and there would have been one balance which we would have got in that cash book, bank balance. Okay, so that bank balance will not be actually equal the same amount as the balance which is being shown in the passbook. Passbook, or the other name is bank statement, also relieves the balance. Okay, that is the bank balance of the company. Okay, so that won't be, both the amount won't be the same. Okay, so the balance as per the cash book, that is the bank balance as per the cash book, and balance as per the passbook won't be the same. And we should go and find out what is the difference, and we are going to identify the reason for it and do the BRS, that is bank reconciliation statement. The reason might be due to timing effect, errors, all those stuff. Okay, so timing effect na, for example, நாங்கள் வந்து ஒரு 31st அன்னைக்கு we will close the balance, right, in the cash book, and whereas we would have went and presented the check, but the check would have been cleared on the next date. And the மாதிரி reasons. Okay, so we would have put the check in the drop box, so the next day or after 2-3 days they would have cleared the check. So many reasons might be there, or some error might be occurred by the banker or by the person who is preparing the cash book. So various reasons ஆக their balance would be different. We are going to go and find out what is the reason, and we are going to tally it and see to that both this balance is same, and we are going to find out the reason and tally it. So that is the basic idea behind. Okay, then we are going to have 4 different set of balance. So we have to know what is actually the cash book, what is the passbook. First I'll tell you what is cash book. So நம்ம வந்து subsidiary bookல cash book we would have done. அங்க bank balance also we will open triple column cash bookல. So usually என்ன ஆகும், opening balance எப்பவுமே நம்மளுக்கு asset இல்லைங்களா. ஸோ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து க்ரெடிட் சைடில் இட் வில் ஸ்டார்ட். ஓகே, ஸோ பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் அசெட், it's an asset, so favorable balance is a debit balance. Okay, but sometimes there may be overdraft, all those stuff. So in that situation we call it to be unfavorable balance. Okay, so cash book every time is an asset, it will have a debit balance now 90%, so we call it to be the favorable balance. Sometimes rarely you can have a credit balance also OD இருக்கும்போது, so that time we call it to be unfavorable balance. ஓகேங்களா. தென் பாஸ்புக்னா என்ன, பேங்க் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஸ்டேட்மெண்ட், பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லை பாஸ்புக் சொல்லுவோம். ஓகேங்களா. அந்த இது வந்து அக்கௌண்டன்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது, ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது. பாஸ்புக் இல்லை பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் பேங்க் ஆங்கிள்லேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது. அது வந்து ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் ஆல்வேஸ் வில் பி அ கிரெடிட் பேலன்ஸ். நம்மளோட பேலன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும்போது, ஸோ தேர் இட் வில் பி அ கிரெடிட் பேலன்ஸ். இஃப் யூ கோ அண்ட் செக் your passbook na, if you have a credit amount enough money na, you will have a credit balance. When any expense is being done, that you will debit it all those stuff and find out the balance at the end of the month. ஓகேங்களா. ஸோ சம்டைம்ஸ் ரேர்லி யூ கேன் ஹாவ் ஓடி எஃபெக்ட் இருந்ததுன்னா அந்த கம்பெனிக்கு யூ கேன் ஹாவ் அன் அன்ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ், தட் இஸ் த டெபிட் பேலன்ஸ். ஸோ பேசிக்காக இந்த 4 things you should know, that is cash balance can have 2 balance, passbook can have a 2 balance ன்னு உங்களுக்கு தெரியணும். ஓகேங்களா. தென் ஒரு ஷார்ட்டாக ஐல் டெல் யூ வாட் இஸ் பிஆர்எஸ்ன்ட்டு. ஓகே, ஸோ பிஆர்எஸ் எப்படி நம்ம யூஸ்வலாக ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா, ஃபஸ்ட்டு ஒரே ஒரு ஆங்கிள்லேருந்து மட்டும் யூ ஜஸ்ட் மெமரைஸ் பிஆர்எஸ். வாட் இஸ் பிஆர்எஸ்? தட் இஸ் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக்லேருந்து ஃப்ரம் த ஆங்கிள் ஆஃப் த கேஷ் புக் யூ வில் ஸ்டடி.
ஓகேங்களா? ஸோ பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் த கேஷ் புக் யூ வில் ஸ்டார்ட். யூ வில் ஆட் some 8 to 7 items. I'll tell you in the next page. Okay, then you will subtract or 7 to 8 items, and all the items won't be given in the sum. But you should know 8 items and 7 items memorized. Okay, so you will add all those stuff, subtract all these stuff, and if you just adjust it, you will get a positive figure, and you call it to be balance as per the passbook. It is nothing but because of these reasons. Okay, because of these reasons, there was a difference between a bank book balance and passbook balance, and we are trying to sort it out. Okay, so this is the logic behind or idea behind of finding it. Okay, so then we are going to, this is the basic format, you have to memorize it. Okay, then I'm going to tell you about one small thing, that is, if you get a balance negative, இங்கே வந்து நெகட்டிவ் ஆன்சராக வந்ததுன்னா வில் ஜஸ்ட் சேஞ்ச் த நேம். இங்கே பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் த பாஸ்புக் யூ வில் ரைட். நோ, கேஷ் புக்லேருந்து ஆரம்பித்தா பாஸ்புக் யூ வில் எண்ட். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பேலன்ஸ் யூ வில் ரைட் ஓடி, unfavorable balance. Okay, so you will write OD as per the passbook if it is a negative answer. Positive answer na அப்படியே விட்டுடுங்க, balance na balance ஏ தான். OD லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் ஆல்சோ வில் பி த ஓடி ஆஃப் த பாஸ்புக். ஓகேங்களா, ஓடி கேஷ் புக்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா ஓடி ஆஃப் த பாஸ்புக் தான் வரும். பட் சேம் ரூல் அப்ளைஸ். நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் த பாஸ்புக்குன்னு மாற்றிக்கோங்க. ஸோ த லாஜிக் இஸ், இஃப் யூ கெட் அ நெகட்டிவ் ஆன்சர், இந்த சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. பேலன்ஸ்னால் ஓடி போட்டுக்கோங்க, ஓடினா பேலன்ஸ் போட்டுக்கோங்க, த அதர் வே ரவுண்ட். ஓகேங்களா, தென் யூ ஹவ் டு நோ தேர் ஆர் 4 set of sums. When we logically do the sums for the college level இல்லை 11th standard levelனா 4 set of sums நம்ம படிப்போம். அதாவது என்னென்னா, கேஷ் புக்லேருந்து when we start, what is the rule? பாஸ்புக்கில் அந்த மாதிரி 4 set. I'll tell you what it's all about. So we know there are 4 balances. So 4 balanceலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி you will have a sum. Okay, 4 set of sums. So first set of sums எப்படின்னா, balance as per the cash bookலேருந்து we will start. So debit balance தான் இருக்கும், favorable balance obviously. Same rule you will apply. That is, we are going to memorize, add certain items, subtract items. அப்படியே அந்த ரூலை we will memorize just like a formula. You're going to memorize the rule. So same rule you will follow. ஓகேங்களா, தென் செகண்ட் செட் ஆஃப் சம்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா, பேலன்ஸ் as per பாஸ்புக்லேருந்து you will start. அப்போது கிரெடிட் பேலன்ஸாக இருக்கும் இல்லைங்களா. தென் யூ வில் அப்ளை த ஆப்போசிட் ரூல். ஆப்போசிட் ரூல்னால், ஆட் ஐட்டம் இருக்குங்க இல்லையா, அந்த ஆட் ஐட்டம் எல்லாம் லெஸ்ஸில் போடுவீங்க, லெஸ் ஐட்டம் எல்லாம் ஆடில் போடுவீங்க. அவ்வளோதான், அதுதான் பேர் தான் ஆப்போசிட் ரூல். Opposite rule na I'll explain. Add item we will would have memorized. Not presented, unpresented na add int. அதெல்லாம் add item எல்லாம் லெஸ்ஸில் போட்டுடுவீங்க, லெஸ் ஐட்டம்லாம் ஆடில் போடுவீங்க. அதுதான் ஆப்போசிட் ரூல். ஓகேங்களா, தென் கேஷ் புக் அன்ஃபேவரபிள் பேலன்ஸாக இருக்கிற சம் கொடுப்பாங்க, ஓடி ஆஸ் பர் த கேஷ் புக். அப்போது ஆப்போசிட் ரூல் தான் யூஸ் பண்ணணும் நீங்கள். ஓகேங்களா, அப்புறம் பாஸ்புக் ஓடியில் இருக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ பாஸ்புக் ஓடியில் இருந்தால் அப்போது சேம் ரூல் யூஸ் பண்ணுங்க. சேம் ரூல்னால் ஆட்னா ஆடு, லெஸ்னால் லெஸ். அதுதான் லாஜிக். ஸோ 4 different set ஆஃப் சம்ஸ் இருக்கும். எந்த லெவல் எடுத்துருந்தாலும், 11th ஸ்டாண்டர்டு இல்லை காலேஜ், எந்த லெவல் இருந்தாலும், ஒரு பேங்க் ரீகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஒரு 10 sums இருக்குன்னா ஈச் செட்டில் ஒரு 2 sums இருக்கும். நீங்கள் அதை லாஜிக்கலாக you have to understand and then only study. Otherwise you will get confused. என்னடா அது unpresented நம்ம ஆடுன்னு பார்த்தோமே, இப்போ ஏன் லெஸ்ஸில் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி you will get confused. So this is the golden rule for doing BRS. ஓகேங்களா, ஸோ பிஆர்எஸ்னா பேங்க் ரெக்கன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட், பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக் ஆங்கிலேருந்து we are going to study and we are going to memorize the rule, and certain items, 8 items you're going to add, 8 items you're going to subtract. You will memorize those items. See, next page la I'll show you. The mari it will be the items. So you're going to memorize those items. You'll get balance as per the passbook. Negative anda opposite ah podano andha balance. Then 4 different set of books நம்ம பார்ப்போம் சம்மில். ஸோ கேஷ் புக்லேருந்து ஆரம்பிக்குது, ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ்னால் சேம் ரூல். பாஸ்புக்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறீங்க, பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் த பாஸ்புக்னா ஆப்போசிட் ரூல். ஆப்போசிட் ரூல்னால் நீங்கள் ஆடுன்னு மனப்பாடம் பண்ணதெல்லாம் லெஸ்ஸில் போடுவீங்க, லெஸ்ஸுன்ற இதில் எழுதுனதெல்லாம் ஆடில் போடுவீங்க, ஆப்போசிட் பண்ணுவீங்க, அவ்வளோதான். தென் கேஷ் புக் அன்ஃபேவரபிள் பேலன்ஸும் ஆப்போசிட் ரூல் தான். தென் பாஸ்புக் ஓடி தட் இஸ் அன்ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் வந்து சேம். ஓகேங்களா, இதுதான் கோல்டன் ரூல் ஆஃப் பிஆர்எஸ்.
we are going to move and see now what are the 8 items. ஓகேங்களா? ஸோ தட் 8 ஐட்டம் ஐம் டெல்லிங் யூல 8 ஐட்டம் ஆடில் 8 ஐட்டம் சப்ராக்டில் மெமரைஸ்ன்ட்டு அந்த ஐட்டம்ஸ் 8 ஐட்டம்ஸ் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ அதாவது எப்படின்னா ஆல் தீஸ் 8 ஐட்டம்ஸ் ஷுட் பி டைரக்ட்லி இன் டு யர் மைண்ட் அட் எனி காஸ்ட். அதாவது நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, தூக்கத்துலேருந்து எழுந்தால் கூட கேட்டால் சொல்லணும், அந்த மாதிரி யூ ஹேவ் டு மெமரைஸ். தென் இட் வில் பி சச் அ ஈஸி திங், யூ கான்ட் get confused at all. So what na balance as per the cash book la you will be given debit balance adha irukum, that is called the favorable balance. Add panna porom certain items. I'm going to explain these 7 items, then I'm going to explain the less items, then you will get the balance. Okay, so check issued not presented, unpresented check and check directly deposited into bank. சம்டைம்ஸ் நம்மளோட ரெண்ட் கொடுக்குறவங்க டைரெக்டாக பேங்க்கில் நம்ம அக்கௌண்ட்டில் போட்டிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? இன்கம் டைரக்ட்லி ரிசீவ்டு பை த பேங்க், ரெண்ட், டிவிடெண்ட், ஆல் தோஸ் ஸ்டஃப். ஓகே, தென் பில்ஸ் ரிசீவபிள் கலெக்டட் டைரக்ட்லி பை பேங்க். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து 2 months கழிச்சு யாரோ அமௌண்ட் பில்லு கொடுக்குறோன்னா டைரெக்டாக பேங்க் குட் ஹவ் கலெக்டட் இட். Okay, that one. Then wrong credit in the cash book. So wrong, the cashier would have, the accountant, the other way around, the accountant would have wrongly credited some item in the cash book. Wrong credit add பண்ணோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ wrong debit subtract ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு விஷயம் நல்லா if you have memorized it, then the other thing is opposite. Okay, that is the rule. Okay, so then undercasting of the debit side of the bank column of the cash book. See, I'll tell you, cash bookல நம்ம பேங்க் காலம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதில் டெபிட் சைடில் கம்மியாக டோட்டல் பண்ணுறது, அது பேர் தான் அண்டர் காஸ்டிங். யூ டோட்டல் டு அ லோயர் அமௌண்ட். அண்டர் காஸ்டிங் ஆஃப் டெபிட் சைடு ஆஃப் த பேங்க் காலம். ஸோ ஐ ஷோ யூ. இங்கே பாருங்கள், இது டெபிட் சைடு, இது கிரெடிட் சைடில். இங்கே கேஷ் காலம், பேங்க் காலம் இருக்குது இல்லைங்களா? ஸோ இங்கே டெபிட் சைடில் டோட்டல் பண்ணும்போது அண்டர் காஸ்டிங் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் மெமரைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா, அண்டர் காஸ்டிங் ஷுட் பி ஆடட். அப்படின்னா வாட் இஸ் த அதர் வே ரவுண்ட்? ஓவர் காஸ்டிங் ஆஃப் த டெபிட் சைட் யூ வில் சப்ராக்ட். ஓகேங்களா? தென் the overcasting of the credit side add பண்ணுங்க, undercasting of the credit side subtract. Okay, so these are the set of rules. Okay, so 8 items நான் எப்படி I will memorize na over a period of time we are doing it la. So it will be unpresented, directly deposited, directly received, bills received directly, wrong credit, undercasting of the debit side. I'll remember only undercasting, so automatically the other things are reversed. I won't remember all that. So naturally undercasting of debit side na overcasting of the credit side. The other way around these things will be. Okay, so easy way of memorizing it, I'm telling it. So you will add all these stuff, you will put it in the outer column, add these two amount and put it over here. Then less la enna pathina, check deposited not cleared, expense directly paid by the bank as per the standing instruction. Bank charge, locker rent, அதுக்கப்புறம் கமிஷன் சார்ஜு, அப்புறம் செக் புக் சார்ஜ், அதெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த அதர் சார்ஜஸ். அப்புறம் செக் டிஸ்ஆனர் ஆகலாம். ஸோ ஷுட் பி சப்ராக்டட். அதுக்கப்புறம் ஆப்வியஸ்லி த ஆப்போசிட் திங்ஸ், ராங் டெபிட், ஓவர் காஸ்டிங் ஆஃப் த டெபிட் சைட், அண்டர் காஸ்டிங் ஆஃப் த கிரெடிட் சைட். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில் கம். ஓகேங்களா? ஸோ யூ வில் ஹேவ் லெஸ் ஐட்டம். ஸோ லெஸ் ஐட்டம் எல்லாம் ஆட் பண்ணி அவுட்டர் காலத்தில் போட்டு இதுலேருந்து இந்த பேலன்ஸ்லேருந்து இதை சப்ராக்ட் பண்ணி இங்கே ஒரு பேலன்ஸ் கண்டுபிடிக்கும். 90% this will be a positive figure. So if you have started with balance as per the cash book, you will end with balance as per the passbook. But suppose fortunately you are getting negative figure. Okay, so negative figure now, this would have been compared to this would have been a smaller amount. ஓகேங்களா? அப்போது நெகட்டிவ் ஆன்சர் வரும் இல்லையா உங்களுக்கு. தட் டைம் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் திஸ் பேலன்ஸ் புட் த ஆப்போசிட் இது. இப்போது பேலன்ஸ்னால் ஓடி போடுங்க, ஓடியாக இருந்தால் பேலன்ஸ் போடுங்க, அவ்வளோதான் லாஜிக். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ்
BRS is all about. And one more thing is, see, opposite rule சொன்னேன் இல்லைங்களா. What is it opposite rule na? See, for example, பாஸ்புக்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க. சம் they would have given you பாஸ்புக் பேலன்ஸ், கேஷ் புக் பேலன்ஸை நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. ஸோ பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் த பாஸ்புக்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். இந்த ஐட்டம் எல்லாம் ஆடில் இருக்கும், இந்த ஐட்டம் எல்லாம் லெஸ் ஆகும். அவ்வளோதான் லாஜிக், வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. ஓகே, I'll show you this in the small 11th standard some example. Okay, just roughly I'll tell you, okay, how it all work about. See, for example, 11th standard state book or sums only I'm telling you. Okay, so here the sum is balance as per the cash book. Check not presented add ஆயிருக்கா, check not deposited, subtract bank charge, subtract rent bill. ஸோ இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் லெஸ் பண்ணால் பாசிட்டிவ் ஃபிகர். ஸோ பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் த பேங்க் பாஸ்புக் வந்துடுச்சு உங்களுக்கு. ஓகேங்களா. ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு செட். ஓகேங்களா. செகண்ட் செட் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அதாவது என்ன, பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் த பாஸ்புக். இங்கே வந்து தேர்ட் செட் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் த கேஷ் புக் ஷோன ஓவர் டிராஃப்ட் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஓடினா ஆப்போசிட் ரூல் போடுவோம் இல்லையா. ஆப்போசிட் ரூல் போடுறதுனால ஒன்றும் இல்லை. அதை பாருங்கள், இங்கே சம்மை படிக்கும் போது செக் நாட் கிளியர்ட், யூஸ்வலாக வாட் வி வுட் ஹவ் மெமரைஸ் மைனஸ்ன்ட்டு. இதை என்ன மெமரைஸ் பண்ணியிருப்போம், நாட் ப்ரெசன்டட்னா ப்ளஸ், இதே மாதிரி போடுங்க. அப்புறம் வந்து பேமெண்ட் ரிசீவ் ஃப்ரம் த கஸ்டமர் டைரக்ட்லி, ஸோ இட் இஸ் ப்ளஸ். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓடி டெபிட்டட், ஸோ மைனஸ். ராங் டெபிட், ஓகேங்களா, தட் இஸ் ஆல்சோ மைனஸ். ஸோ இங்கே மைனஸாக போட்டிருக்க மூணையும் நான் வந்து ஆடில் போடுவேன். அவ்வளோதான் லாஜிக். ஸோ கொஷின் பேப்பரில் எழுதலாம் ஆமாம் அப்படின்னா லைட்டாக ஸ்மாலாக இஃப் யூ வாண்ட் யூ ஜஸ்ட் மேக் அ நோட் ஆஃப் இட் அண்ட் தென் டூ, யூ won't go wrong. Okay, so memorize opposite rule because OD as per the cash book is opposite rule. So you write it, add பண்ண ஐட்டம் எல்லாம் லெஸ்ஸில் போட்டுருவீங்க, லெஸ் பண்ண ஐட்டம்லாம் ஆடில் போட்டு பாசிட்டிவ் ஃபிகர் வந்துருக்கு. ஸோ ஓடினா யூ வில் ரைட் அகெயின் ஓடி ஆஸ் பர் த பேங்க். ஓகேங்களா. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ வில் டூ த சம். நத்திங் டு கெட் கன்ஃபியூஸ்ட், ஆல் தோஸ் ஸ்டஃப். Okay, then moving on to the next one, that is balance as per the passbook. Okay, so that is also the opposite rule only. So same thing you follow, you will put it in the question paper, plus minus and see not credited, insurance premium directly paid, இதெல்லாம் லெஸ் ஐட்டம் ஆடில் வந்திருக்கு, ஆட் ஐட்டம் எல்லாம் லெஸ்ஸில் வந்து just reverse and put it. See positive figure you will get. இங்கே பேலன்ஸ் 7,000 வந்து 1,500. ஸோ பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் த பாஸ்புக்கில் யூ வில் எண்ட் அப் வித் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் த கேஷ் புக். ஓகேங்களா. திஸ் இஸ் ஹவ் யூ வில் டூ. தென் ஒன் மோர் alone I will tell and finished off. See in this sum overdraft as per the passbook, அப்போது சேம் ரூல். ஓகேங்களா. ஸோ சேம் ரூல்னால் ஆட்லேயே இருக்கும், மைனஸ்லேயே இருக்கும். ஸோ சி நாட் ப்ரெசென்டட் ஆடில் இருக்குது, நாட் கிரெடிட்டட் மைனஸில் இருக்குது, சேம் ரூலாக தான் இருக்குது. So everything is same in rule போட்டுட்டு. See the thing is you are getting a negative answer. Negative answer na see overdraft balance as per the passbook ஆரம்பிச்சிங்களா. அப்போ OD as per the cash book தானே you will end it up. But since it is a negative figure you will just change it. அப்போ balance as per the cash book ன்னு மாற்றிடுவீங்க. அவ்வளோதான் லாஜிக். சரிங்களா. So hope you would have understood this better. Thank you. See your overdraft as per the passbook ஆரம்பிச்சிருக்கோம், balance as per the cash book ஏன்னா நெகட்டிவாக இருக்குது. ஸோ ஐ திங்க் ஸோ யூ would have had a better view of BRS. Thank you.